సరే చూడండి కదా. హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. హలో అమ్మా, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా అందరికి? హలో అమ్మా, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా స్టూడెంట్స్? Yes, sir. ఓకే అమ్మా, ఓకే. రికార్డింగ్ ఆటోమేటిక్ అది ఇది కూడా రికార్డింగ్ అవుతుంది. ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు. మా నేను ఇరికిచ్చేది నీకు అదేంది అదేమి ఏమంటారు? ఓకే Okay, so yesterday we have to discuss about some part of the operations on signals. So now coming to time reversal and time folding operations. So here we are observing the time reversal is also called as a time folding signal. That the time reversal is also called as a time folding signal. So the time folding operation is used in convolution. Let us consider the continuous time signal x of t. Then its time folded signal is obtained by replacing t with minus t. Replacing t with minus t. So here y of t is a time folded or reflected version of x of t. Then let us consider the unit step function u of t. It's a folded signal will be u of minus t. So in this case, the folded signal is done at a t equals to 0, hence u of minus t. So u of minus t is nothing but, so here we are observing the function y of t, the output signal y of t is equals to x of minus t is obtained for the given function. So here the actual signal of an x of t, actual signal of an x of t. Okay, this signal is having some durations. Is it audible? Is it audible now? Is it audible now, students? Okay, thank you.
So screen sharing is also available in your mobile phones. So kindly comment on a chat box. Okay, okay, right. So here we are observing the graphical representation of a time reversal or time folded signal. Here x of t is that nothing but an input signal. So the input signal is having two time durations, that is x-axis, which is placed in x-axis t1 and t2. So the maximum amplitude of the signal is about like this. Okay, so this is the actual input signal x of t. So folded అయిన సిగ్నల్ అంటే మనకి ఏంటి, ఇప్పుడు దిస్ సిగ్నల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రివర్స్డ్. అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ, సో ఫోల్డ్ అవ్వాలి. ఫోల్డ్ అవ్వడం అంటే the exact replica of the x of t signal is completely reversed. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఇనీషియల్ గా మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది x of t అయితే మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చేది x of minus t రావాలి. x of minus t వస్తుందంటే this signal is folded version. This signal is folded version of the given signal. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏదైతే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది, కంప్లీట్లీ రివర్స్. సో therefore the magnitude of the signal, the signs of the signals are also changed. That is minus t2 to minus t1 with respect to t, the signal will be changed. Okay, now coming to amplitude scaling. Coming to amplitude scaling. Coming to amplitude scaling, here we are observing different types of operations are evaluated here. Here x of t is a amplitude scaled version of x of t whose amplitude is scaled by a factor c. So ఇక్కడ టూ సిగ్నల్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం. చూడండి, ఒకటి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, రెండోది సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో యాంప్లిట్యూడ్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ magnitude of the signal or voltage of the signal. So first signal చూడండి, ఇక్కడ x1 of t. ఈ x1 of t అనే సిగ్నల్ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ one of the pulse signal or rectangular signal. So this rectangular pulse signal is having the magnitude goes 1. The duration of the signal, the time duration of the signal is about -3 to +3. -3 to +3. So voice is okay. Our voice is audible to you. Roll number 448. My voice clear ga unda? 448. Okay, right. So here we are taking one of the input signal x1 of t. The time duration of the signal is about -3 to +3. The magnitude of the signal goes 1. Okay, x2 of t, it is a one more signal. The magnitude of the x2 of t is about 2 volts. The time duration of the given signal is -10 to +10. So compared to the first input signal, that means x1 of t time duration is -3 to +3. Here x2 of t time duration is -10 to +10. So those two signals are added. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే సిగ్నల్ రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ ఇది మనకి. సో రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ లో మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ initially we have to considering two magnitudes of the given signals. సో ఫస్ట్ సిగ్నల్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది మనకి, ఇక్కడ 1 volt. రెండో సిగ్నల్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది, 2 volts. సో 1 + 2 magnitude of the total signal is 3. ఓకే, సో రెండు సిగ్నల్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే దాని యొక్క డ్యూరేషన్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో డ్యూరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఒకటి -3 to +3, రెండోది -10 to +10. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దోస్ టూ సిగ్నల్స్ కెన్ బి యాడెడ్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఆపరేషన్ సిగ్నల్. సో కమింగ్ టు ద subtraction of the remaining signal is about x1 of t and x2 of t. So those two signals are considered
the time duration of the given signals are -3 to +3. Magnitude of the signal is goes 1. Second signal x2 of t is about magnitude is 2 volts. The time duration is about -10 to +10. So those two signals are subtracted. So subtraction operation perform చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి ఏమవుతుంది సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి సో మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెకండ్ సిగ్నల్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ 2 వోల్ట్స్ ఉంది ఫస్ట్ సిగ్నల్ మాగ్నిట్యూడ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 1 ఉంది ఓకే సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇది those two signals magnitudes are -1 and -2 అంటే మనకి ఏమవుతుంది నెగటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ అనేది మనకి షిఫ్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో హియర్ we are observing the magnitude of the two signals are subtracted to each other అంటే మనకి 2 వోల్ట్స్ నుంచి 1 వోల్ట్ తీసేస్తే మనకి ఇంకెంత ఉంది 1 వోల్ట్ ఉంటుంది సో నెగటివ్ సైడ్ మనకి సిగ్నల్ అనేది షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి the magnitude of the given signal is about -1 volt same that the time durations are same there is no change -3 to +3 -10 to +10 okay yes 1 volt okay subtraction operation perform avutundi kabatti so therefore this kind of operations are evaluated here okay now coming to multiplication operation so multiplication ante so we are considering two input signals that is x1 of t and x2 of t so the main description of the multiplication is the amplitude of two signals are more at each instance of time or any other independent variables is done which are common between the signals so ikkada manam రెండు ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ తీసుకున్నామమ్మా ఒకటి x1 of t రెండు x2 of t those two signals are input signals both the signals are input signals so it is the one type of signal it is the another type of signal so రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి y of t so y of t అనేది ఏంటి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ so this output function is equal to y of t is equals to x1 of t into x2 of t so x1 of t into x2 of t అనే అవుట్పుట్ మనకి రిజల్టెంట్ లో రావాలి సో ఇక్కడ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుందో చూడండి ఇక్కడ సో హియర్ we are observing రెండు సిగ్నల్స్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా x1 of t మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది 2 వోల్ట్స్ x2 of t మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది 2 వోల్ట్స్ 2 into 2 4 వోల్ట్స్ అంటే మాగ్నిట్యూడ్ ఏమైంది ఇక్కడ సిగ్నల్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ ఎన్హాన్స్ అయిందంటే ఇంక్రీజ్ అయింది సో టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ -3 to +3 ఇక్కడ -5 to +5 ఓకే సో టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ లో మనకి -3 to +3 వరకు మాత్రమే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ దిస్ టైం డ్యూరేషన్ అంటే x1 of t మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన టైం డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైం డ్యూరేషన్ లో ఉన్న సిగ్నల్ మాత్రమే x2 of t ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అంటే -3 to +3 వరకు మాత్రమే సిగ్నల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం సో నౌ వీ హ్యావ్ టు గెటింగ్ this kind of output signal is available by performing the multiplication operation in a given signal they have to getting this kind of output this is the graphical representation of the multiplication process so more number of problems మీకు మెటీరియల్ లో ఉంటాయి మెటీరియల్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు ఓకేనా now coming to shifting the time shifting for discrete sequences the time shifting of discrete sequences so here we are observing different types of time shifting operations so initially ఒక discrete time sequence ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు discrete time signal యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి మనకి small n kada small n so the time shifting operation ikkada time shifting operation lo n is tends to n plus n naught ikkada n naught anadi enti n naught is an
integer. N naught is an integer. So for example, ఒక ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ, small n value, g of n value. Okay, so this is the one of the time shifting for a discrete time sequence. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్స్ అనే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా, ఈ ఇంపల్స్ సిగ్నల్స్ లో మాక్సిమం ఇంపల్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ 10. అంటే దీని వాల్యూ మనకి ఎంత 10. సో n is equals to 10. దాని ముందు వాల్యూ n equals to 9, n equals to 8, n equals to 7, n equal to 6. So likewise, if the remaining impulse sequences are available like this. Okay, so n value, g of n value. So g of n value చూడండి ఇక్కడ. So g of n value 1 2 3 4 5 10. సో 10 వరకు తీసుకున్నాం మాక్సిమం శాంపిల్. ఓకేనా, స్మాల్ n వాల్యూ ఇక్కడ ఏమైంది -1. -1 అంటే నెగిటివ్ సైడ్ వస్తుంది, మన నెగిటివ్ సైడ్ అపియర్ అవుతుంది. అది -1 0 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏమవుతుంది, ఇది కండిషన్ ఏమవుతుంది, n ఈక్వల్స్ టు n is tends to n naught value. Okay, so this is the simple representation of a time shifting signal. Coming to g of n plus 3, g of n plus 3, g of n plus 3 వచ్చేసరికి మనకి ఏంది ఇక్కడ, ఒకటి n వాల్యూ, రెండవది n plus 3 వాల్యూ, ఫైనల్లీ g of n plus 3, g of n plus 3. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, g of n plus 3 వాల్యూ మనకి ఏముంది ఇక్కడ -1. ఓకే, 0 -1 0, after that -4 -3 -2 -1. సో నెగిటివ్ సైడ్ మనకి ఎపియర్ అయిన శాంపిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ సైడ్ ఎపియర్ అయిన శాంపిల్స్. ఓకేనా, సో పాజిటివ్ సైడ్ ఎపియర్ అయిన శాంపిల్స్ మనకి n ఈక్వల్స్ టు 5 6 7 8 9 10. సో రిమైనింగ్ శాంపిల్స్ కూడా మనం ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ టైమ్ షిఫ్టింగ్ ఫర్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సీక్వెన్సెస్. నౌ కమింగ్ టు కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్స్. సో ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ అంటే మనకి ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఒకటి పాజిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, రెండోది నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. ఓకేనా, సో రైజింగ్ వర్డ్, రెండోది డౌన్ ఫాల్. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద sinusoid and exponentials are important things in a signal and systems analysis because they are raised naturally in the solutions of the differential equations. Okay, so sinusoidal signals can be expressed in either 2 ways. One is the cyclic frequency form, which is represented as capital A into sin 2 pi f naught into t. 2 pi f naught into t. ఒక sinusoidal signal మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకి ఇది a into sin 2 pi f naught into t. Here capital A is the magnitude of the given signal. ఏ magnitude అది, sinusoidal signal యొక్క peak to peak value. Sinusoidal signal యొక్క peak to peak value. సో పీక్ టు పీక్ వాల్యూ అంటే బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్. పాజిటివ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ తో ఉన్న కంప్లీట్ సిగ్నల్ మనకి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మనం క్యాపిటల్ ఏ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద సైన్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈస్ ద సైన్ ఫంక్షన్ అండ్ 2 pi into f naught of t. దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది గివెన్ సిగ్నల్. 2 pi ఎందుకన్నాం, ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క టోటల్ టైం పీరియడ్ మనం కూడా మెజర్ చేసుకోవాలి కదా. టోటల్ టైం పీరియడ్ అంటే మనకి ఎంత 360 degrees, అంటే దాని వాల్యూ మనకి ఎంత 5 అంటే 180 degrees, 25 అంటే 3 మొత్తం 360 degrees. ఓకేనా, సో therefore we have to representing the mathematical expression for a sinusoidal signal is like this. So the radiant frequency form a into sin omega naught into t. omega naught into t అంటే omega naught అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ, this is the angular frequency or radiant frequency representation. So omega, here omega naught is equals to 2 pi into f naught, 2 pi into f naught. Simply this equation is written as 2 pi by t naught, 2 pi by
T naught. Here T naught is the total time duration of the given signal. Both positive and negative half cycle కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు total time period కూడా మనం మెజర్ చేసుకోవాలి. So where T naught is the time period of the given sinusoidal signal. Given sinusoidal signal. So the sinusoidal and exponential signals are simply represented as x of t is equals to a into sine 2 pi f naught into t plus theta. This signal is simply written as a into sine omega naught into t plus theta. ఎందుకు omega naught ని రిప్రజెంట్ చేసాం మనం? This is the angular frequency of the given signal. ఇక్కడ పైన మనకి ఏముంది 2 pi into f naught మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు? omega naught అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ theta అనేది ఏంటి? ఇక్కడ theta is the phase. Okay, theta is the phase. So this is the total mathematical representation of a sinusoidal signal. Now coming to exponential signal. Exponential signal, x of t is equals to capital A into e power at. This is the representation of an exponential signal. Capital A is the magnitude of the given signal and e power at. E power at is the exponential signal representation, where A is the magnitude of the exponential signal. It is the one of the constant with respect to time. The signal is exponentially increased. అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ లో మనకి ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది జరుగుతుంది. With respect to time, the exponential signal is varied with the different values of positive values of t. Okay, so here a into e power j omega t. ఇక్కడ omega అంటే మనకి angular frequency. So that equation is simply written as capital A into cos omega naught into t plus j into sin omega naught into t. This is the formula. This is the formula for an exponential signal. So all of you should knowing about this formula for a exponential signal. So here theta is the phase angle of the sinusoidal signal or a sinusoidal wave, where A is the amplitude of the sinusoidal or exponential signal. So amplitude is nothing but voltage amma. Okay na? Amplitude anna, voltage anna, magnitude anna ఒకటే. Similar names ఇవన్నీ కూడా. Okay. సో టెక్నికల్ వర్డ్స్ లో మనం యాంప్లిట్యూడ్ అని పిలుస్తాం వోల్టేజ్ ని. సిగ్నల్ యొక్క వోల్టేజ్ ని సింపుల్ గా మనం యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం, అదర్వైజ్ మాగ్నిట్యూడ్ అంటాం. సో డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ తో మనం వీటిని కాల్ చేస్తాం. F naught is the fundamental frequency of the given sinusoidal signal, where omega naught is the radian frequency. So this is the graphical representation of an exponential signal. So positive ga manaki signal anedi increase అవుతుందంటే ఏంటి మనకి? This is the ఇక్కడ పాజిటివ్ సైడ్ మనకి సిగ్నల్ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది with respect to time, or for all the values of time the signal will be increased linearly. Okay na? So ఎలా ఉందంటే కనుక ఏంటిది? This is the positive real time real values of exponential signal. With respect to t the signal will be varied. ఇక్కడ నెగటివ్ సైడ్ అంటే మాక్సిమం నెగటివ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మాక్సిమం పొజిషన్ నుంచి డికే అవుతుంది చూడండి. దిస్ ఇస్ ద డికేడ్ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వన్ మోర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. ఇది మైనస్ టీ వాల్యూ నుంచి ప్లస్ టీ వాల్యూకి మాక్సిమం వాల్యూ నుంచి మనకి డికే అవుతుంది జరుగుతుంది. మాక్సిమం వాల్యూ నుంచి డికే అవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ సిగ్నల్ తో ఉన్న సిగ్నల్ మనకి ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. Negative portion of the signal means decayed signal. Decayed exponential signal means the condition is A is less than 0. So these are the two continuous time complex exponential signals. దీని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? It is a non-periodic signal అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం. Non-periodic signal or aperiodic signal. So periodic signal అంటే we are considering వన్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్. దాని యొక్క ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది? కంటిన్యూస్ గా మనకి సేమ్ సిగ్నల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది, అంతే కదా? ఒక సైన్ తీసుకున్నా, స్క్వేర్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ట్రయాంగులర్ తీసుకున్నా, వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ లో కానీ లేదంటే టైం డ్యూరేషన్ లో కానీ ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు. అది పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అవుతుంది. ఎపీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే
డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఎపిరియాడిక్ సిగ్నల్ కి ఆర్ నాన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. సో దట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ x of t equals to c into e power at, c into e power at. సో డికేడ్ ఫంక్షన్ కి c into e power minus at అవుతుంది, c into e power minus at. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as exponential signal. So the periodic complex exponential and sinusoidal signals, if small a is purely imaginary value, we have x of t is equals to e power j omega naught into t, j omega naught into t. So here omega naught is the previous slide lo chusam radian frequency. Omega naught is the radian frequency. With respect to time, the signal will be varied. So it is the one of the important property of this signal is that it is a periodic. We know x of t is a periodic with period of capital T. Okay, so exponential signal is a non-periodic signal. ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఆ సిగ్నల్ మనకి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఏ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అవుతుంది. అదే కింద కామెంట్ ఇచ్చాడు వాడు. ఓకే, నౌ e power j omega naught into t is equals to e power j omega naught into small t plus capital T. ఈ స్మాల్ t అనేది ఏంటి, ఇక్కడ మనకి x యాక్సిస్ లో ఉన్న టైం డ్యూరేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే వాల్యూ t. క్యాపిటల్ T అనేది ఏంటి, ఇక్కడ కంప్లీట్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ యొక్క టోటల్ టైం డ్యూరేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు పారామీటర్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. e power j omega naught into t, e power j omega naught into capital T. Okay na? So for a periodicity condition, we must have e power j omega naught into t is equals to 1. ఇది కండిషన్ అమ్మా. సిగ్నల్ యొక్క పీరియాడిసిటీ కి కండిషన్ ఏంటంటే e power j omega naught into t is equals to 1. This is the condition for the periodicity of a given signal. Okay, for sigma naught is not equals to 0, the fundamental period of t naught is capital T naught equals to 2v by sigma naught. Okay, 2v by sigma naught. It is the total time duration of the given signal. So therefore the signals e power j omega naught into t and e power minus j omega naught into t have the same fundamental periods. So a signal is closely related to the periodic complex exponential signal, which is the sinusoidal function. So the mathematical representation of this signal is x of t is equals to capital A into cos omega naught into t plus 5. Okay, this is the total signal representation along with the phase difference. Okay, so here we are observing we are considering a sinusoidal signal. The total duration of the signal is like this. So we are considering the positive sign of the signal and as well as the negative sign of the signal. So totally it is the total time period of the given signal t naught. Okay, so okay, ఇక్కడ ఎపిరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే కనుక ఏంటి, ఎపిరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే సిగ్నల్ యొక్క స్టార్టింగ్ పొజిషన్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది, నెగిటివ్ సైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, నెగిటివ్ సైన్ నుంచి పాజిటివ్ సైన్. ఓకే, వీటి తీసుకున్న కండిషన్ ఏంటి, ఇక్కడ పాజిటివ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తో ఉన్న సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అంటే నెగిటివ్ సైడ్ పాజిటివ్ సైడ్. సో సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు ఇక్కడ, x of t equals to a into cos sigma naught into t plus e. Okay, this is the positive value and this is the negative value, a into cos sigma. So it is the continuous time signal, continuous time sinusoidal signal. So by considering a Euler's relation, this is the Euler's relation for a complex exponential signal can be expressed in terms of a sinusoidal signals with the same amount of fundamental period. So ఒక ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ని ఒక కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ మనం రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇది. సో ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంటింగ్ ద ఫార్ములా that is this, a into cos omega naught into t plus j into sin omega naught into t. Okay, this is the standard formula for a continuous time signal. Okay, similarly
A sinusoidal signal can be expressed in terms of a periodic complex exponentials, okay, with the same amount of the fundamental period, So ikkada a by 2 anedi enti ikkada equation lo a by 2 means we have to considering one half cycle, that is either positive half cycle or negative half cycle. This is the positive half cycle of the given signal. This is first function. The next function is negative half cycle of the second signal. So that's what here we are observing two magnitudes of the signal. So a by 2 means 1 by 2. So the signal magnitude will be 1 by 2. Another signal amplitude will be 1 by 2 totally. The peak to peak amplitude of the given signal is 1. Okay. So finally, a sinusoidal signal can be expressed a into cos sigma naught into t naught plus e, and a into the real part of the signal. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ దేనికి అప్లై చేస్తాం మనం? ఎక్స్పోనెంట్ లో ఉన్న సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దానికి అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? అది దేనికి? పాజిటివ్ సైడ్ లీనియర్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న పాజిటివ్ ఏదైతే ఉందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టి, ఆ సిగ్నల్ మనకి మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది. ఓకేనా? సో therefore the periodic signals such as a sinusoidal signals provide an important examples of signal with a infinite total energy, but the finite average power for is like this. Okay, so finally energy of a given signal, ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ కి ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లో. ఇంటిగ్రల్ 0 to t naught magnitude of the signal e power j into omega naught. omega naught ఇలా రాసుకున్నాం మనం, omega naught into t into dt, that equals to integral 0 to t naught. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 అనుకుంటున్నాం టోటల్ గా. సో 1 into dt, therefore the total energy of the given signal is mainly considering or mainly depending on the total time duration of the given signal, that is t naught, capital T naught. ఇది ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఓకేనా? whereas పవర్ సిగ్నల్ కింద మనం మెజర్ చేసుకోవాలనుకుంటే 1 over t naught integral 0 to t naught magnitude of the exponential signal into dt, that equals to integral 0 to t naught 1 into dt. See 1 అనేది ఏంటి ఇక్కడ? సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్, magnitude, total magnitude. So finally it is 1. So this is the simple relation between energy and power signals of a given exponential signal. So therefore there are an infinite number of periods as t ranges from minus infinity to infinity. The total energy integrated over all time is infinite. So the average power is also infinite. Okay. So previously we have to explaining about energy signal and power signal. సో రెండింటికి రిలేషన్ కూడా చూసాం మనం. ఓకేనా? ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ సిగ్నల్ మనం చూసుకుంటే కనుక రిమైనింగ్ సిగ్నల్స్ కి కూడా మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ కి ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దానికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటనేది మనకు తెలియాలి, దానికి ఉండాల్సిన పారామీటర్స్ ఏంటనేది తెలియాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడేస్ క్లాస్? Any doubts on today's class, students? So can you send the message in your chat box if you having any doubts on today's class? Very, very important class on today. Time duration of multiplication. Okay, okay. So roll number 63, 463. So see, here we are observing two input signals, x1 of t and x2 of t. సో రెండింటి యొక్క సిగ్నల్స్, రెండు సిగ్నల్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అబ్జర్వ్ చేయము సార్. ఫస్ట్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 2 volts ఉంది, సెకండ్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 2 volts ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫస్ట్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఏముంది? 2 volts ఉంది. దాని యొక్క టైం డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ? -3 to +3. అంటే ఫస్ట్ సిగ్నల్ యొక్క
ఫస్ట్ సిగ్నల్ యొక్క టైం డ్యూరేషన్ -3 to +3. సెకండ్ సిగ్నల్ యొక్క టైం డ్యూరేషన్ మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ -5 to +5. ఓకే, సో మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ సిగ్నల్ x1 అనేది మనకి ఏముంది ఇక్కడ -3 to +3 ఉంది. అంటే ఇంతవరకు ఉన్న టైం డ్యూరేషన్ తో మాత్రమే సెకండ్ సిగ్నల్ తో ఇది మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇంతవరకు ఉన్న పోర్షన్ తో మాత్రమే సెకండ్ సిగ్నల్ తో అది మల్టిప్లై అవడం జరుగుతుంది. అంటే సెకండ్ సిగ్నల్ లో ఉన్న టైం డ్యూరేషన్ ఏంటి -3 to +3. సేమ్ టైం డ్యూరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సేమ్ టైం డ్యూరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇనిషియల్ గా యాంప్లిట్యూడ్ చూసుకోండి. ఇనిషియల్ గా యాంప్లిట్యూడ్ చూసుకున్నప్పుడు 2 × 2 4 volts. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకి ఎన్హాన్స్ అయింది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో టైం డ్యూరేషన్ ఏమైంది ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది? ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కి హారిజంటల్ గా సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిక్లేర్ అయింది. ఇక్కడ x1 మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఒక యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్, ఒక యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ కింద మనకి యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్. అంటే లీనియర్ గా సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి -3 to -2. అంటే ఈ పోర్షన్ లో మనకి సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంది? ఒక ర్యాంప్ సిగ్నల్ కింద ఉంది. ఇక్కడ ఒక స్టెప్ సిగ్నల్ కింద ఉంది. సెకండ్ సిగ్నల్ లో స్టెప్ సిగ్నల్ కింద ఉంది. సో రెండింటిని కూడా మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి -3 to -2 మనకి ఒక ర్యాంప్ సిగ్నల్, తర్వాత ఒక యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు గెటింగ్ the final resultant output of the given signal y of t equals to x1 into x2. Clear? Clear? 463. Okay now. Any more queries? And today's class, okay, so can you providing the material regarding first unit? So it is very clear on the material. So all of you please continuously read that material. So when I am completing the topic, so all of you should clean learning of the first unit. Okay, సో దేర్ఫోర్ మీకు ఈజీగా అర్థమవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నేను ప్రెజెంటేషన్లో ఏదైతే చెప్తున్నానో మీకు మెటీరియల్ కూడా చూసుకున్నప్పుడు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. సో సిగ్నల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చూసుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకునే మీకు తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఇనీషియల్గా ఏంటంటే మీకు ఒక రిప్రజెంటేషన్ అంతా కంప్లీట్గా. రైట్? ఓకే, టుడే క్లాస్ ఈస్ this session is over. The remaining session is afternoon from 3 to 3:40. All the students are joined in the Zoom meeting. Okay, this attendance is completely considered. Okay, this attendance is completely forward to university portal. Okay, andaru attend avandi, Zoom meeting lo join avandi. Right? Thank you.